Dear students, in the last class we were discussing the relation between focal length F and radius of curvature R, and we derived the relation between focal length F, object distance U and image distance V. Okay, so today we will see the linear magnification. What's the linear magnification? So we know magnification means increase in size. Okay, linear magnification. So its symbol is M. So this is a parameter. This is a parameter that tells what's the size of image with respect to the object. Linear magnification ಇಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ? Object ತಕ್ಕಂತೆ image ಎಷ್ಟದ ಅಂತ ಹೇಳೋದು linear magnification ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? So if find out ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ. Linear magnification M is equal to size of image divided by size of object. Size of image divided by size of object. So this is a way to get the linear magnification. Okay, and usually we represent the size of image by h dash and size of object as h. And we can also write the ratio of size of image and object in terms of the ratio of their distances. That is object distance and image distance. So that is V divided by U. With the sign convention, this will be negative. And this is the formula for linear magnification. Okay, how do you define the linear magnification? It is the ratio of size of image to the size of object. So this is the definition of linear magnification. And formula is h dash by h is equal to minus V by U. So this is the formula. Okay, if M is negative, so we should understand the image must be real and inverted. So the image is real and inverted. Okay, if suppose we get the positive quantity of linear magnification, so we should understand if M is positive, we should understand the image is virtual. The image is virtual and erect. Okay, say suppose h dash value is 10 centimeter and h value is 5 centimeter. And what about the M? H dash by h, so that will be 2. Okay, if h dash is 3 centimeter and h is 6 centimeter. Okay, in this case M is equal to 3 by 6. This is 1 by 2. 1 by 2 means 0.5. Is it? Okay, so suppose the value of M is, or you can say the magnitude of M is greater than 1. If the magnitude of M is greater than 1, so when the magnitude of M will be greater than 1, if the image height is greater than the object height, then you can say it is a magnified image. It is a magnified image. It means image distance is greater than the object distance. ಹೌದಾ? ಸೊ ಮೈನಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಇಂದ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ? ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಇಂದ ಇಮೇಜ್ ಯಾವುದು ಮೈನಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೈನಸ್ ಅದನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಅದನ್ನು ಐ ಮೀನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅದನ್ನು, ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಇಮೇಜ್ ರಿಯಲ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ. ಹೌದಾ? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತು, ಅದು ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತ, ಸೊ ಅದೇನದು ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್. Is it clear? Okay, so suppose the magnitude. So now don't worry about the sign. If the magnitude of M is greater than 1, you should understand that it is a enlarged image. ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಂದಂಗೆ. Suppose magnitude of M is less than 1, you should understand that it is a lesser in size. Which one? The image is lesser than the object. Okay, so it is about the linear magnification. Okay, if you understood the mirror formula 1 by f equal to 1 by u plus 1 by v and the linear magnification, then we can solve a simple problem
See the problem. An object is placed at 10 centimeter in one case and 5 centimeter in another case in front of concave mirror of radius 15 centimeter. Find the position, nature, magnification of image in each case. The problem is very simple. So there is a concave mirror. There is a concave mirror like this. So in front of concave mirror, they kept an object. They kept an object at 10 centimeter first. Later, they kept it at 5 centimeter. So you should calculate the size of your position, nature, and magnification of image in each case. So how to solve this one? Okay, see the given terms. Solution. The given term. What are given? They are given radius of curvature. Radius of curvature. So r is equal to 15 centimeter. And see, they say it is concave mirror. If it is a concave mirror, we know the sign convention. That is r equal to negative. Okay, if r equal to minus 15, then what about the f? We know that relation f equal to r by 2. So this is minus 15 divided by 2 is equal to minus 7.5 centimeter. Okay, what the first case? In a first case, they said the object distance is 10 centimeter. Is it enough? U equal to 10 centimeter, is it enough? No. So because of the sign convention, this is also negative. U equal to 10 centimeter and f equal to minus 7.5 centimeter. So what to calculate here? We have to calculate the magnification, linear magnification. Okay, if you want to calculate the linear magnification, you need to have V value and U value. But here we are having only U value. So we have to calculate V in this case. Right? So what's the formula? 1 by F is equal to 1 by U plus 1 by V. Is it? So 1 by F means 1 divided by 7.5. So it is negative. Okay, then 1 by U, this is 1 divided by minus 10 plus 1 by V as it is. Okay, and take the 1 by 10 this side. So this is 1 by 10 minus 1 divided by 7.5 is equal to 1 by V. Okay, then the simplification 1 by V is equal to see, take LCM 10 into 7.5. 10 into 7.5 and next 7.5 minus 10. 7.5 minus 10. Okay, so 1 by V is equal to minus 2.5 divided by 75, or V is equal to, take the reciprocal, 75 divided by 2.5 and the negative side. So V is equal to this is minus 30 centimeter. V is equal to minus 30 centimeter. What's the V here? Image distance. If the object is kept at 10 centimeter apart from the mirror, concave mirror, then the image will be at 30 centimeter on the same side of the object. Okay, so what's our intention? You have to calculate the magnification and nature. So we got the position of image, then about magnification and nature. Okay, what's the formula for magnification? This is minus U by V. M equal to minus V by U. Okay, what's the V here? M is equal to, we have calculated, this is minus 30 V value. Minus as it is first, V badlagi minus 30 ಬರಲ್ವಾ, ಆಮೇಲೆ ಇಂದ U term ಅದು, U minus 10. Okay, so M is equal to this minus cancel and this is minus 3. M is minus 3. Okay, what's the conclusion now? If the magnification is negative, what about its nature? Already you have studied. So if M is negative, we should understand the image is real and inverted. And also we know M, magnitude of M means only take the magnitude. If it is greater than 1, we should understand it is a magnified image. So what's your conclusion now? So image is real, inverted and magnified.
ಇಮೇಜ್ ಏನಾಗಿದೆ ರಿಯಲ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಡ್ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ the first case. And what about the second one? What about the second one? So second case ಅಲ್ಲಿ ಏನದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಎಷ್ಟು 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ right, and f as it is, this is minus 7.5. So here also I have calculated the m and v value. So to calculate the v, again we use the formula 1 by f is equal to 1 by u plus 1 by v. Okay, and 1 by f minus 7.5u, 1 over 7.5u is equal to 1 over minus 5u plus 1 by v. Okay, then 1 by 5u minus the negative ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯ್ತದ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ 1 divided by minus sign ಇದು ಪ್ಲಸ್ 1.1 by 5u, ಈ minus as it is 1 divided by 7.5u is equal to 1 by v. Okay, then 1 by v is equal to so LCM 5 into 7.5 and 7.5 minus 5. Okay, so the next one, so this is 2.5 divided by 2.5 divided by and 5 into 7.5, this is 37.5. Okay, so 1 by v is 2.5 divided by 37.5. Then v is equal to 37.5 divided by 2.5. So finally v is equal to 15 centimeter. And see the term v, image distance, now it is positive. Okay, then what about the magnification? To get the magnification, m is equal to minus v by u. So m is equal to minus, and as it is v value 15 and u value in this case this is 5. Minus 5. Okay, m is equal to, now this is 3. M is 3. And see, the magnification is positive term. If m is positive, then we can understand it is a virtual image. And what about the size? It is enlarged because it is greater than 1. So the conclusion is image is virtual, erect and enlarged. So it's a simple problem. The next one is uses of concave mirror and uses of convex mirror. So for example, they ask you for 1 mark or 2 mark questions. Right? Anyone use of concave mirror, or any use of concave, or any use of convex. So generally, you can see many more applications of concave and convex mirrors. So at least you need to remind 2 uses. Okay, the first one, it is used by the dentist as inspection mirror to view the dental cavities. So dentist ಹತ್ರ ನೀವು ಹೋದಾಗ, ಸೊ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಏನಾದ್ರು ಅವ್ರು ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಪೂನ್ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದ, ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಈ ತರ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಅವರು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾಂಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರ, ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗ್ ಕರ್ವ್ ಇರ್ತದ. ಓಕೆ, ಈ ಕಾಂಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರ. ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದು ಡೆಂಟಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತದಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಈ ಮಿರರ್ ಹೆಂಗೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ಕಾಂಕೇವ್ ಮಿರರ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈ ತರ ಅವರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಸಮೀಪನೇ ಇಟ್ರು, ಅವಾಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತಾ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಫ್ ಅಂಡ್ ಪಿ. ಅವಾಗ ಯಾವ ತರ ಇಮೇಜ್ ಬರ್ತದ, ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ಬರ್ತದ. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರದ್ದು ಸೈಜ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದ, ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಸೈಜ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಾ. ಓಕೆ, ಆ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಹಲ್ಲಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಈ ಮಿರರ್ ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅದೇನಾಗ್ತದ, ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕನ್ನೋ ವಸ್ತು ಎಫ್ ಮತ್ತು ಪಿ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದ, ಅದು ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್ ಅವ್ರು ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಿರರ್ ಬೈ ದ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್. And second one, it is used as reflectors in headlight of vehicles.
ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇರ್ತದ, ಹೊರಗಡೆ ಹಿಂಗೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತದ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬಲ್ಬ್. ಓಕೆ, ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಹಿಂಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ರೇಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತದ, ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗಡೆ ಬೆಳಕು ಈ ತರ ಬರ್ತಿರ್ತದ. ಆಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ಇಂದ ಈ ಬಲ್ಬ್ ಇಂದ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದ ಲೈಟ್ ಬೀಳ್ತಿರ್ತದ ಈ ಕಡೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ, ದೇ ಯೂಸ್ ಎ ಕಾಂಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಹಿಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೇಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ಏನಾಗ್ತದ ಈ ತರ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾವ. ರೇಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದುನ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ ಈ ತರ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾವ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಮಿರರ್. ಸೊ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ವೆಹಿಕಲ್ ಕಾರಲ್ಲಾಗ್ಲಿ, ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಿರರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವೆ. ಆ ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಟೈಪ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತದ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಮಿರರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಮಿರರ್. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಇದೇ ಟೈಪ್ ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ನಾವು ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಾ ಹೆಂಗೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇರಲಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇರಲಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇರಲಿ, ಇಮೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನಿರ್ತದ ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದ. ಆಮೇಲೆ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೆಸರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. So that's why they used the concave mirror, they used the convex mirror as a driver mirror. ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ತಾವ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್. ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಈ ತರ ಹಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರ್ತದ. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಲ್ಬ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರ, ದೇ ಯೂಸ್ ಎ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್. ಲೈಟ್ ಈಗೆಲ್ಲ ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತದ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರೋ ಲೈಟ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕಾ ಹಿಂಗೆ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ, ಸೊ ಈ ತರ ಮಿರರ್ಸ್ ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರ. ಯಾವ ಟೈಪ್ ಮಿರರ್ ಇದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರೆಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು ರೆಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆಳಕಿನ ವಕ್ರೀಭವನ ಅಂತ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ರೆಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. So whenever a light is propagating from one medium to another medium like this. Okay, and see this is air medium and this is glass medium. The light is entering from air medium to glass medium. Okay, so when it is moving from one medium to another medium, so actually our ನಾವೇನು ಅನ್ಕೊಂತೀವ ಲೈಟ್ ಈ ತರ ಹೋಗ್ತದೆ ಏನೋ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೋ ದ ಲೈಟ್ ಪ್ರೊಪಗೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಹೋಗ್ತದೆ ಏನೋ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವ, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲೈಟ್ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇದು ಬದಲಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದ, ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. So when it is moving from one medium to another medium, and I draw one more line here. What do you call for this line? This is normal line. And this phenomenon is called the refraction. So what's the refraction? ಏನಾಯ್ತಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲೈಟ್ ಎ ಮೀಡಿಯಂ ದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಮೀಡಿಯಂ, ಯಾವ ಮೀಡಿಯಂ, ಗ್ಲಾಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಾನೇ ಸಾಗೋ ದಿಕ್ಕನ್ನ ಬದಲು ಮಾಡ್ಕೊಂತದ. ಈ ತರ ಸಾಗಬೇಕಾಗಿರೋ ದಿಕ್ಕನ್ನ ಬದಲು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ಲಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದ್ದದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅದು ದಿಕ್ಕು ಬದಲಾಯ್ತಲ್ಲ, ಆ ಫಿನಾಮಿನಾನ್ಗೆ ರೆಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವ. So what's a refraction? The change in the direction of propagation of light. Direction of propagation ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಬೆಳಕು ಸಾಗುವ ದಿಕ್ಕು. Direction of propagation of light. Okay, when a light traveling from one medium to another medium, it changes its direction. And this phenomenon is refraction of light. Okay, and one more case. If the same thing happen in this case, what happened? So a ray of light is incidenting on the same medium like a glass, and same case ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅದ, ಎ ಮೀಡಿಯಂ ದಿಂದ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೀಡಿಯಂಗೆ ಲೈಟ್ ಹೋಗ್ತದ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಲತ್ತಿದ್ದ, ಆಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ಓರೆಯಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ತದೋ ಲೈಟ್, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ತದನೋ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೋಗ್ತದನೋ.
ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ ಲೈಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಿಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದ. ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತೇನೋ? ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಲೈಕ್ ಅ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಅವರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್? ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಟು ಅನದರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ದ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಟು ಅನದರ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. But here we are not observing the change in direction of propagation of light, even though it is moving from one medium to another medium. ಹೌದಾ? ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅದ. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕಾ? ಇದು. So whenever light is traveling obliquely, whenever the light is traveling obliquely from one medium to another medium, there will be the change in direction of light. So that is called refraction. Obliquely ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓರೆಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ, ಹಿಂಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಓರೆಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾ. ಲೈಟ್ ಒಂದ್ ಮೀಡಿಯಂಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮೀಡಿಯಂಗೆ ಓರೆಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದರ ಸಾಗುವ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದ. ಆ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕಾ? ರೆಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. Is it clear? Okay, so take the definition. Right, see the definition. The refraction, the phenomenon of changing path of light, the phenomenon of changing path of light as it passes obliquely, from one transparent medium to another. Okay, so this is refraction. Okay, and I might ask a question. So in both the case, the conditions are same. What are the conditions? The light is moving from one medium to another medium. But in this case, we are getting the refraction, but here there is no refraction. Even though it is moving from one medium to one transparent medium to another transparent medium. Okay, obliquely pass agre, ಓರೆಯಾಗಿ ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸಿಗ್ತದ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ. ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ? ಸೊ ಈ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಗೆ ರೀಸನ್ ಏನು? ಇದು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ okay, I will explain it with a simple example. One simple example through ನಾನು ಹಿಂಗ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ. Okay, so there is a wheelchair ನೋಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ನ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗ್ ತಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ವೀಲ್ ಚೇರ್. ಓಕೆ, ಆ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ನಾವು ಮೂವ್ ತಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಲತ್ತದ ಎರಡು ತರ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ನಮ್ಗಿದಾವ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದೆಲ್ಲ ರಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅದ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನದ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾಂಡ್. ಇದು ಬಾರ್ಡರ್, ಈ ಬಾರ್ಡರ್ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅದ, ಪ್ಲೇನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅದ, ರಫ್ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಮರಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಳ್ಳಾಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡತ್ತಿದ್ವಾ, ಅಥವಾ ನಾವಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ತುಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡತ್ತಿದ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದ, ಬಾಳ ಸ್ಲೋ ಹೋಗ್ತದ ವೆಹಿಕಲ್. ನೀವು ಸೈಕಲ್ ತುಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಎನರ್ಜಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದ. ಓಕೆ, ಸರಿ. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಕೇಸ್ ಅದ. ಇದು ಬಾರ್ಡರ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನದ, ಒಂದು ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಅದ. ಸೊ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಲಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನ, ಐ ಡ್ರಾ ಓನ್ಲಿ ದ ವೀಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವೀಲ್ ಚೇರ್. ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ವೀಲ್ಸ್ ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ದ. ಅವೆರಡು ನಡುವೆ ಏನದ, ಒಂದು ಆಕ್ಸಲ್ ಅದ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚೇರ್ ಇರ್ತದ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯ ಕುಂತಿರ್ತಾನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ತಳ್ಳಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ. Okay, as a result, what happens? So both the wheels are on concrete. So and as the effect of this force, they start to move with the same speed. They start to move with the same speed. Okay, when they reaches, or when that wheelchair reaches the concrete, so what happens? ಎರಡು wheel ಒಮ್ಮೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೇನೋ, ಹೆಂಗ್ ಹೊಂಟದ ಇದು wheelchair ಈ ತರ ಅದ. Okay, so one wheel ಹಿಂಗೆ, ಮತ್ತೊಂದು ವೀಲ್ ಇಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆಬ್ಲಿಕ್ಲಿ. ಆಬ್ಲಿಕ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಲ್ಲ, ಓರೆಯಾಗಿ ಹೊಂಟದ ವೀಲ್ ಚೇರ್. ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಓರೆಯಾಗಿ ಹೊಂಟದ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹಿಂಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯ್ತಾ, ಫಸ್ಟ್ ಈ ವೀಲ್ ಈ ಬಾರ್ಡರ್ ಟಚ್ ಆಯ್ತಾ, ಅವಾಗ ಈ ವೀಲ್ ಏನಾಗಿದ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ವೀಲ್ ಅದ, ಹೌದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಎರಡು ವೀಲ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂದ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವು.
ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಈ ವೀಲ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಂತು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ವೀಲ್ ಏನಾಗಿದ ಅದೇ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟದ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಈ ವೀಲ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. ಈ ವೀಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇವಾಗ ಸೇಮ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ? ನೋ ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಸ್ಲೋವರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ ವೀಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದು. ಅವಾಗ ಇದೇನಾಗ್ತದ, ಇಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿರ್ತದೇನೋ? ನೋ, ಇಟ್ ಕವರ್ಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಈ ವೀಲ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು 50 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹೋಗೋರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದೊಂದು 200 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದ. ಅವಾಗ ವೀಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಗೆ ಅನಿಸ್ತದ ನನಗೆ. ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಇದು ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಲ್ ಹೆಂಗಾಯ್ತು? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಫೋರ್ಸ್, ಅದ ತಳದ ನೀವು ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ, ವೀಲ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ. ಓಕೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ವೀಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಒರಿಜಿನಲ್ ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹಿಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದ ವೀಲ್ that moving chair change its direction in this way. ಸೊ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದು ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿತು. ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಆಯ್ತಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಹಂಗೆ ಅನ್ಕೋಣ. ಇದು ಏರ್ ಮೀಡಿಯಮ್, ಇದು ಗ್ಲಾಸ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಏರ್ ಮೀಡಿಯಮ್, ಗ್ಲಾಸ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ, ನಾನು ಇದನ್ನ ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಲಾತೇನ, ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಹಿಂಗಿದಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಲಾತೇನ, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ, ಈ ತರ ಕಾಣ್ತದ. ನಾ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಝೂಮ್ ಮಾಡಿದೇನ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ, ಈ ತರ ಬಂತ್ರಿ ಇದು. ಅಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರೇ is moving with the same speed when it touches the interface of glass and air. Okay, then it's here. So a part of ray enter the glass, so its speed decreases. But the part of ray which is in air mirror, it is moving with the large speed. Illinda ella same speed ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. For example, see this one. Okay, ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಯ್ತಾ. ಇವಾಗ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಉಂಟದ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಉಂಟದ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಆಗ್ಲತ್ತ, ಇಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಇದು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಸ್ಲೋ ಆಯ್ತು, ಇದು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಹಿಂಗಾಯ್ತು. ಸೊ ಈ ತರ ಹಿಂಗ್ ಬದಲಾಗ್ತಿತ್ತು ರೀ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಬದಲಾಗಿ ಏನಾಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ, ಹೌದಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಆನ್ಸರ್ ಮೀ, ವಾಸ್ ದ ರೀಸನ್ for the change in the direction of propagation of light when it is moving from one medium to another medium? ಇದು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನಾಯ್ತು, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ? The only reason is its speed. ಗೊತ್ತಾಗ್ಲತ್ತದ? ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಸ್ a reason for the refraction of light. ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇತ್ತು, ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಇತ್ತು, ಇದೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇಲ್ಲೇ? ಸೊ refraction ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ change in the speed of light. The change in speed of light as it changes the medium ಬದಲು ಮಾಡಿದಂಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತದ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದ. ಆ ಫಿನಾಮಿನನ್ಗೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಯೂಶುವಲಿ ನಾವು ಸಿ ಇಂದ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವ. ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 into 10 to the power 8 meter per second, and it is the value only when the light is in vacuum. When the light is in vacuum. Vacuum ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಾತ ಪ್ರದೇಶ, ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೀಡಿಯಂ ಇರಬಾರ್ದ. ಇವಾಗ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಂ ಅದಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು ಗ್ಯಾಸಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಗ್ಯಾಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇರ್ತದ, ಹೌದಾ? ಸೊ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪೇಸ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಮೀಡಿಯಂ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಸಿಂಗಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸೈಕಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮೀಡಿಯಂ ಏನು ಕರೀತಾರ, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ಓಕೆ, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ 3 into 10 to the power 8 meter per second ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇರ್ತದ, ಹೌದಾ? ಅದೇನಾದ್ರೂ ಲೈಟ್ ವಾಟರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತಾ, ವಾಟರ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದ ಲೈಟ್? ಎಸ್, ವಾಟರ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಾ, ಅವಾಗ 3 into 10 to the power 8 meter per second ಹೋಗ್ತದೆ ಏನು? ನೋ, ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದ. ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತಾ, ಸೊ ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾಗಿರ್ತದ, ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತದ.
ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಮೀಡಿಯಂಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಸ್ಪೀಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದ. ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು? ಲೈಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಂಗೆ ಅದ್ರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತದ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತದ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದ ರೆಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಸೊ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ is the reason for the refraction when it is moving from one transparent medium to another transparent medium. Okay, when the light is moving from rarer medium to denser medium obliquely, so what happens? It moves like this. You can observe this chalk piece. Okay, ee ತರ ಬಂತ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಸ್ಲೋ ಅಂತದ, ಇದು ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂತದ. as a result it is started in this way. So ಈ ತರ ಬಂತು ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ಹಿಂಗೆ ಹೋಗೋ ಬದಲಾಗಿ ಈ ತರ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಕೇಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಇತ್ತ. ಇಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಟು ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ, ದ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಟು ರೇರರ್ ಆಬ್ಲಿಕ್ಲಿ, ಈ ತರ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ತನ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತಾ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಹೋಗ್ಲೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ. ಅವಾಗ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಗ್ಲತ್ತದ, ಫಾಸ್ಟ್ ಉಂಟದ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈ ತರ ಪಾರ್ಟ್ ಹೊಂಟಿತ್ತು ಹಿಂಗೆ, ಅಥವಾ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಹೊಂಟಿತ್ತು ಹಿಂಗೆ. ಈ ವೀಲ್ ಏನಾಯ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಐ ಮೀನ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೀಚ್ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತದ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದ. ಇದು ಇನ್ನು ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆಗದ, ಸ್ಯಾಂಡ್ ಆಗದ, ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎರಡು ವೀಲ್ ಸೇಮ್ ಆಗೋದು, ಇದು ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಲೋ ಹೋಗ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. See, both are moving with same speed. Now it is moving faster, it is slower. See, the direction is changed. So ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, instead of moving in this way, it started to move in this way. Okay, ಅದೇ diagram ಇಲ್ಲಿ. So when a ray of light is moving from air to glass, means rarer to denser. So it bends towards the normal line, which bends here the refracted ray. And see, this is incident ray and this is refracted ray. Refracted ray bends towards the normal line. And when the light moving from glass to air ಅಂದ್ರೆ ಇದು denser, ಇದು rarer, ಇದು reverse case, rarer to denser, and here denser medium to rarer medium. ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ, ಲೈಟ್ ಈ ಹೋಗೋ ಬದಲಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದ, ಇಟ್ ಈ ತರ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗೋ ಬದಲಾಗಿ ಇಟ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. Like this. So actually it has to move in this direction, but it changes the direction. Okay, so this is the general rule. When the light is moving from rarer medium to denser medium, it bends towards the normal line. When the light is moving from denser to rarer medium, it bends away from the normal line. When light passes from rarer to denser medium, the light bends towards the normal line, this diagram. When light passes from denser to rarer, glass to air medium, glass the air medium ke light saagta aita, avaga refracted ray normal line ginda dur hogtada, it bends away from the normal line.